tengo una pregunta. Yo comparto la convicción que tú expresas muchas veces en tus escritos sobre la importancia del conocimiento para enfrentar los problemas de la sociedad actual y construir una sociedad mejor. I have a question. I share the conviction that you express in many of your writings about the importance of knowledge to deal with our problems and construct a better society. Y pienso que hay dos fuentes del conocimiento que son especialmente importantes. I think there are two sources of knowledge that are especially important. Uno es el conocimiento más avanzado, más de punta de los grandes científicos. One is the most advanced thought, the cutting edge thinking of the great scientists. El trabajo de investigación que se hace sobre la naturaleza, sobre la sociedad, la historia, el ser humano, la biología, que está descubriendo cosas completamente nuevas. Y la otra fuente de conocimiento que me parece muy importante es el conocimiento ancestral, tradicional de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. The other great source of knowledge is the traditional ancestral knowledge of the first peoples, of the indigenous peoples. El saber popular, ¿no? que tiene la gente a partir de su experiencia y de su historia, de sus tradiciones. Mi pregunta es, bueno, si tú compartes que ambas son fuentes fundamentales, pero para mí el problema que no tengo resuelto es si es posible que ambas fuentes del conocimiento necesario se encuentren y se aporten y se dinamicen mutuamente. They contribute to each other and they energize themselves mutually. Cuando empíricamente uno ve a los científicos totalmente separados en universidades, en centros de investigación, y a los pueblos que tienen sus culturas humanistas profundas sin acceso al conocimiento científico. But empirically, we observe that the great scientists are apart in their universities and their research centers, and the indigenous peoples who have their cultural knowledge to contribute don't have access to science. Yeah, absolutely. Yes, this is the sad situation of today. Yeah. Sí, así es. Esto es la situación triste de hoy. I have a very personal explanation or comment or contribution, and then a more conceptual. I don't know with which I should start. Which one should I take first? Yo tengo una versión personal para presentar, y también tengo una versión más conceptual, y no sé con cuál empiezo. Which one? ¿Con cuál de los empiezo? ¿Con la personal? Okay. Yeah, start with the personal. Okay. The first 6 years of my life, Los primeros 6 años de mi vida, I was on a farm in Central Europe. Vivía en una granja en Europa Central. I was part of a traditional farm with many animals, cows, pigs, geese, ducks, many people
Sí, una granja tradicional con muchas vacas, chanchos, gallinas, gansos. And many people. There were always many people around the table. Y también mucha gente. Siempre en la mesa había gente. And it was an kind of extended family and extended. Hubo como una familia grande. And I, as a child, I had a lot of freedom. I was running around on the farm, helping everywhere where I could contribute. Como niña, yo tuve mucha libertad. Yo podía correr por toda la granja, ayudando donde pude. And still, there were always adults. You know, if I did something dangerous, I would be stopped. Pero hubo siempre adultos. Si yo haría algo peligroso, me van a parar. So it was not a kindergarten where No fue en kinder. where everything was planned for children. Sí, no fue una favelaria con todo planificada para niños chicos. I was somehow becoming part of a larger reality Yo fui como llegando a ser parte de una realidad mayor. of people cooperating, being together, taking care of each other and animals. And Compartiendo, cuidando los unos a los otros. at the age of 6, my parents realized, especially my mother, realized her dream to rent a little apartment where she could be the nuclear family, manifest the nuclear family model, mother, father, 2 children in one apartment. Cuando tuve 6 años, mi madre se dio cuenta que podría realizar el sueño de tener un departamento con una familia nuclear. O sea, tener madre, padre, hijos en un pequeño departamento urbano. And I was then going to school also. Y yo me matriculé en la escuela. And even though the school was very good and my mother tried her best, Y aunque la escuela fue muy buena y mi madre hizo lo que pudo, it was as if my life had ended. fue como mi vida se había terminado. Suddenly I was in a machine, like a cogwheel in a machine. De repente yo fui como una parte de una máquina. And in a very small machine compared to the big world before. Una pequeña máquina, una pequeña parte de una pequeña máquina. So, for me, the path was from what you could say what indigenous people experience. Para mí el camino fue desde lo que fue la experiencia de un pueblo indígena to the kind of life that gives status. al tipo de vida que se considera de alto nivel, estatus. So a person in the Amazon who is intelligent might grow up in the Amazon in a village or something like me. Una persona que vive en Amazonas podría crecer en una aldea como fue mi pequeña infancia. And who knows how to keep a rainforest sustainable. Y sabiendo cómo mantener la selva amazónica sostenible. In order to reach status, get a PhD, has to leave and to become part of this machine. Pero para llegar a tener estatus, para conseguir su doctorado, tiene que salir y incorporarse a la máquina. And will lose the grounding in. Y va a perder su Contacto fundamento en la tierra. So by accident, I have somehow experienced that in my personal life. Un poco por accidente he tenido una experiencia semejante a los de los pueblos indígenas en mi vida personal. So I have a deep understanding of the difference. Sí, tengo una comprensión profunda de esta diferencia. And to me, I would say that the first 6 years were holistic, Mis primeros 6 años yo llamaría holísticos, were humanistic. humanistas. So this was a time of being alive, Un tiempo full. de estar en vida, de vivir
plenamente. And now, what I do now is try to replicate that globally Y ahora in my work. lo que hago es tratar de replicar eso globalmente en mi trabajo. And for that, I use the latest technology. Y por eso uso la tecnología más a punta, que es, por ejemplo, el video que estamos haciendo. And the airplane, internet. Yo uso los aviones, el internet, And I regard, for example, Howard's house, where I'm here, y yo concibo, por ejemplo, la casa de Howard donde estoy like the big farm, como, part of the big farm. como una parte de esta granja, como donde estuve como niña chica. So I build a network, a global network that resembles this farm. Si yo hago una red que se asemeja a esta granja de mi infancia. And I have a kind of inner compass. When I feel as happy as I felt there, then it's okay. Then I have done the right thing. Entonces yo tengo una especie no, la palabra no es compás. Es, Compasso? no. Tengo una especie de orientador interno que me diga que cuando me siento como yo sentía como niña chica, ahora en este caso todo está bien. And many people who you know, like my sister is born after that. She doesn't know this kind of life anymore. Como mi hermana que nació después, ella nunca conoció este tipo de vida, entonces ella no tiene esta brújula interior que tengo yo. So there you see the connection. This is the personal story of how to connect high technology and to create something that resembles this kind of big family and you know, solidarity, being together, prioritizing communal sharing. Esto es un poco de mi testimonio personal. Cómo aprovechando de la tecnología avanzada crea algo que recrea una vida de familia extendida, de compartir en comunidad, de convivencia. I worked for 7 years as a psychologist in Egypt. Yo trabajaba por 7 años como psicóloga en Egipto. Now I come to the conceptual part. Ahora transitar a la parte conceptual. And I observed that the Western clients I had from the embassies. Observé que mis clientes occidentales, por ejemplo, de embajadas, all had a sense of loneliness. Todos tenían un sentido de soledad. Of asking who will cry when I die. De preguntar quién va a llorar cuando muero. The Egyptian clients never had that. Los clientes egipcios nunca tenían este sentido de soledad. But they had other problems that were related to the oppressive aspect of collectivism. Tenían problemas que tienen que ver con el aspecto opresivo del colectivismo. And I have the impression Tengo la impresión that in the West we have, que en Occidente, by trying to liberate us from oppression, en el Occidente, por intentar liberarnos de la opresión, we have thrown out the solidarity. hemos perdido la solidaridad. In a way, by wanting to liberate us from oppression, we went too far. Al liberarnos de la opresión, hemos sobrevolado y llegado a extremos exagerados. We threw out the baby with the water. Hemos echado la agua con el agua de baño. And I see that you have, created a family of solidarity, and this is something that Y yo veo que ustedes, o sea, la familia de Luis, ha podido crear una familia de solidaridad. And I admire that very much. Y eso admiro mucho. And this is what I try to create globally. Eso es lo que yo trato de crear globalmente. In a way, to take the baby back. De alguna manera de recuperar la guagua.
Somehow it is a little bit this Western individualism that is a blind alley. Este individualismo occidental es una callejón sin salida. And the technology today does make it possible to build solidarity and Y la tecnología nos permite edificar solidaridad globally. globalmente. And for me, as you know, this is a very important point that that I believe that as soon as we define and feel that we are one family on one very fragile planet, that this will be a very important paradigm shift. Or Entonces, para mí este es un punto muy importante, que desde el momento que nosotros como seres humanos nos damos cuenta que somos una sola familia en un solo planeta frágil, eso va a llegar a un cambio de paradigma. so now, Va a conducir a un cambio so de now paradigma. yesterday I decided to put Maraba in Para in Brazil, a very, very vulnerable community in the Amazon, to prioritize that and not go to Rio. I had the choice in the second part of June to go either to Rio de Janeiro or to the Amazon, and I prioritized the Amazon. Sí, ayer tomé una decisión que en mi visita ahora próximo a Brasil, que voy a ir a un lugar que no capté el nombre. Maraba. Maraba, un lugar Maraba en Amazonas, y voy a pedir Río de Janeiro. No voy a Río de Janeiro porque tuve que escoger y escogí ir a Amazonas. And why do I go to this very vulnerable Y porque community? voy a este pueblo muy vulnerable en la selva de Amazonas. Because I'm called, or people want me because they say here we are voiceless. Porque la gente me llamaron porque dicen que aquí no tenemos voz. And can you help us to have a voice? Si usted nos puede ayudar para conquistar una voz, para tener voz. At the same time, the big event is going on in Rio de Janeiro, and Hay un gran evento en Río de Janeiro. they have given up wanting to go there even Los de Amazonas. from Maraba. Mhm. Que ellos en algún momento los de este aldea en Amazonas querían ir al evento en Río, pero se han rendido, no cuentan con posibilidades de ir, no tienen más esperanza de poder ir. Yeah, nobody will listen to them. Nadie les escucha. So therefore, I go to them Por eso, with my camera. Evelyn va a ir donde ellos con su cámara. Yeah. So this is how I try to somehow use technology to bring these two together. Sí, de esta manera trato de utilizar la tecnología para juntar estas dos. And of course, there is a lot of further discussion to be done. I wrote an article where I said that I suggest that we need to harvest all the practices, the traditional practices that that further dignity from all the cultures of the world and Hay mucho más que religions. decir. Yo escribí diciendo en un artículo donde dije que debemos cosechar una cosecha de las prácticas que promueven la dignidad en todas las culturas del mundo. Because some people say, oh, you know, we have to respect this or that culture, Que so algunos therefore, dicen que tenemos que respetar esta otra cultura y por eso we have to respect honor killing. Por eso tenemos que respetar las matanzas por honor Or female genital mutilation, o mutilar la genitalia de las mujeres or witchcraft, you know, that kills babies. o matar a guaguas por hechiceras. So, and my reply would be, Mi respuesta es, the path cannot be to simply wholesale respect sí, indigenous culture.
Sí, la posición no puede ser simplemente en bulto y por mayor respetar todo lo que es indígena. or modern, or Western, Ni any tampoco culture, todo lo que es moderno. but to harvest Pero those cosechar aspects that will los aspectos que nurture dignity. son para nutrir, alimentar la dignidad. So therefore, I suggested in that article that we should Nutrir la dignidad. I suggested in that article that we should think through the terminology of intercultural communication. Sí, yo sugerí en este artículo que debemos repensar el lenguaje de comunicación intercultural. It is people who communicate, not cultures. No son culturas que se comunican, sino personas. So I would suggest that we create a field, global interhuman communication. El campo debemos crear un campo que se llama comunicación entre seres humanos a nivel global. But this is a big topic, and now I don't know what to say anymore. Okay, este es un gran tema y ahora no sé qué decir más. But you have to say something now. Ahora te toca a ti. Sí, yo estaba pensando al hacerte la pregunta también en la posibilidad de comunicar el conocimiento de ambos tipos, de ambos niveles, ¿no? I was thinking also of the possibility of communicating knowledge of both types. Que están totalmente separados. Which are completely separated now. ¿Cómo hacer que el conocimiento popular de los pueblos indígenas, de las comunidades que experimentan, que buscan soluciones a sus problemas prácticos, y el aprendizaje que se realiza permanentemente en la vida civil de muchas organizaciones? ¿Cómo hacer que ese conocimiento llegue a la universidad, al trabajo de investigación científico, a ser recogido por los intelectuales de más alto nivel en todas las ciencias? Y al mismo tiempo, cómo hacer que el saber que desarrollan los científicos, los académicos, pueda llegar a enriquecer, a potenciar esas experiencias y esos saberes populares. La búsqueda de lograr ese encuentro, que me parece a mí que es esencial para poder construir otra civilización, ese encuentro, la tecnología tiene un papel muy importante, y imaginamos este proyecto de una universidad de nuevo tipo, ¿no? Of a project of a university of a new kind, where it's very important to bring these things together. Sobre la cual conversamos en otra ocasión, ¿no? As we talked about previously. Ustedes tienen este proyecto de la Universidad Mundial de la Dignidad, y nosotros tenemos este proyecto de Universidad para una Nueva Civilización. Con la... You have a project of the World Dignity University, and we have the project of a university for a new civilization. Con la ilusión o la esperanza de que a través de ese medio que utiliza las tecnologías más modernas se pueda lograr algún nivel de integración. May I say something? I want to mention work being done in this respect in Uganda by a new initiative that's called the Marcus Garvey University. It was started by Dani Naruberi, and they're doing what you two are talking about,
And they have 5 sort of what they call community learning sites, which are places where indigenous people live somewhat their traditional lives, which are connected in a network around this new university initiative. So in general, I think the South African Development Chair in Development Education, where Evelin will be next year, is doing a lot to try to carry out Luis's proposal. Quisiera mencionar que en Uganda hay una nueva iniciativa que se llama Marcus Garvey University, que hace lo que tú planteas, o sea, de tratar de integrar el conocimiento indígena, y tienen 5 que son como sitios donde está en vivo la vida tradicional conectado con una serie urbana donde los alumnos pueden ir a este sitio. Y en general en Sudáfrica, en la cátedra de Desarrollo Educativo, están intentando mucho de lo que tú planteas. Y Evelin va a estar allá el año próximo, va a conocerlo de a primera mano. We have the plan in the World Dignity University, the Amazon project. Tenemos el proyecto Amazonas en la Universidad de Dignidad. It is a woman who is born in Chile, Mariana Vergara, Hay una mujer nacida en Chile, Mariana Vergara, who is also, he's working with Quechua people in Ecuador, está trabajando con gente de idioma quichua in en the Ecuador. Amazon, and she is writing her doctorate at Columbia University in New York. Está doctorándose en Colombia, Nueva York. So I will meet with her in Ecuador in July. Evelin va a trabajar con ella en Ecuador en julio. And she is preparing a pilot project in Ecuador. The aim would be, hopefully, like you say, the illusion or the hope, Ella está preparando un proyecto piloto en Ecuador y la meta, sea ilusión o quizás solamente esperanza, is to build a ring of World Dignity University branches around the Amazon. es hacer un anillo de sucursales de la Universidad de Dignidad Mundial alrededor de Amazonas. So as to bring knowledge, international knowledge and local knowledge directly together. O sea, para que se encuentren el conocimiento nacional y el conocimiento local. I know this, what you said, from many places. Just now I got I'm in discussion with somebody in Senegal who says, here I'm doing a community work, my family does community work since many decades and generations, and when I go to the university here in Senegal, all the sociologists, psychologists have their education from Paris. They don't know anything about Senegal. Y está en contacto con gente en Senegal que han estado haciendo trabajo comunitario en Senegal, la familia, parece por varias generaciones, y dicen que cuando van a la universidad en Senegal encuentran que todos los psicólogos y sociólogos se han doctorado en París y no saben nada de su propio país, de Senegal. So this World Dignity University idea, as your university, their aim is to do this different and to see that the knowledge that is, for example, in the Amazon or in Senegal, that there is extremely valuable knowledge where people can become professors at the World Dignity University and not just recipients of aid, but they can give the world something. Estamos planificando en la iniciativa de Universidad de Dignidad Mundial de recuperar o cosechar el conocimiento indígena como en Amazonas, como en Senegal, y entrar en comunicación con los acervos culturales occidentales de las grandes universidades. Bien. ¿Y hay receptividad en el campo académico? Is there openness in the academic field? Yes. At the moment, there is a kind of
the academic world is more and more, wherever I go, I see it commercialized. Donde quiera que me vaya, lo que veo más y más el mundo académico comercializado. And more, it's used to train people and not to educate people. Y más sirve para formar, disculpe, para entrenar, claro. Entrenar, para entrenar, no para formar, exactamente no para formar, Yeah. pero para entrenar y no para educar. As you write so well in your writing, Howard, it's a kind of business to sell education or sell training, and the result is that several years later there might be joblessness. So it's a kind of money-making business. La universidad cada vez más está tratando de vender carreras rentables, pero en fin, lo más probable es que va a haber cesantía, aún entre los graduados. Es el intento de hacer dinero con la amenaza que todos enfrentan de no tener carrera, no tener trabajo. So at the moment, I think this path on which we are is a path that we have to explain very well. We have to explain why it is advantageous to take that path, even though it is not a money-making path. So, nosotros tenemos que explicar por qué este camino que proponemos es ventajoso, aunque no sea lucrativo. I'd like to say something that there is an academic field called anthropology, which has been studying indigenous peoples for a very long time. That's right. Has an enormous amount of literature. It has actually been suffering from persecution. Here in Chile, anthropology, as you know, was prohibited by the military dictatorship. The University of Chile had a very good school of anthropology, which was not reopened until 2005, Wow. after 15 years after the end of the dictatorship. But so some of what we're doing is also a stirring within anthropologists in the academic field, who themselves are somewhat persecuted by the commercial trends. Estoy comentando que existe el campo académico, que es antropología, que ha tenido una larga tradición con varios intentos de varias maneras de entender y una enorme literatura, pero la misma antropología se encuentra perseguido. Por ejemplo, la dictadura chilena prohibió la antropología, y la escuela de Chile, que fue muy buena, en Chile no fue reabierto hasta 2005, después de la dictadura. Entonces hay una comercialización que amenaza la antropología, pero es un campo que hay que tomar en cuenta como gente que han hecho alguna de las cosas que nosotros estamos intentando en cierta manera promover también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Okay, thank you very much.